So not taking much more time, I'll start my session. पहिल्यांदा आपण बेसिकली आपलं मार्केट काय आहे, फार्मा इंडस्ट्री इंडियामध्ये आपल्या भारतामध्ये कशी रन करते ते आपण बघूयात. इफ यू विल सी द स्लाइड्स, इंडिया इज अ लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ जेनरिक मार्केट. आपण जे इंडियन मार्केट जे आहे फार्मामध्ये ते सगळ्यात मोठं मार्केट आहे, पर्टिक्युलरली इन जेनरिक मेडिसिन्स आणि क्रिटिकल मेडिसिन्स मध्ये आपण जे रीच केलेलं आहे अप टू 200 कंट्रीज. वी रीच इन 200 कंट्रीज. पर्टिक्युलरली जेव्हा आपण या कोविड पिरियड मध्ये जर का आपण बघितलं असेल तर आपण जे वॅक्सिन सप्लाय केलेलं आहे संपूर्ण जगामध्ये, अँड वी आर द पायोनियर्स, प्राऊड टू से. त्यानंतर मॅन्युफॅक्चरिंग हब जर का आपण बघितलं तर भारत हा एक सगळ्यात मोठा मॅन्युफॅक्चरिंग हब आहे फार्मामध्ये. एन नंबर ऑफ कंपनीज आहेत मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये, आणि नो डाऊट रॅपिड इकोसिस्टम ग्रोथ ही जी आहे फार्मा मार्केटमध्ये ती सुद्धा खूप ह्यूज आहे. जर का आपण एक सायन्स स्टुडंट म्हणजे कम टू द डायरेक्टली टू द पॉइंट, सायन्स स्टुडंटला ह्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला काय काय स्कोप आहे जर का आपण बघितलं तर एक ट्रॅडिशनल रूटमध्ये जर का आपण बघितलं तर कम्युनिटी फार्मसीमध्ये आहे, हॉस्पिटल फार्मसीमध्ये आहे आणि मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये आहे. जसं की BSc केमिस्ट्री, बायोलॉजी यांचे सुद्धा क्वालिटी कंट्रोल, त्यानंतर मग बायोलॉजीवाल्यांना इवन रिसर्चमध्ये वगैरे सुद्धा बऱ्यापैकी स्कोप येऊ शकतो. आणि नंतर मग मॉडर्न कमर्शियल इकोसिस्टम जर का बघितलं तर फार्मास्युटिकल मार्केटिंग अगेन, त्यानंतर मग प्रोडक्ट मॅनेजमेंट आणि मेडिकल अफेअर्स. फार्मास्युटिकल मार्केटिंग इट्स अ बिग सब्जेक्ट ॲक्च्युली. मार्केटिंग म्हणजे फक्त आणि फक्त फील्ड वर्क नसून त्यामागे जसं की आपण एक बघू शकतो की एखादा सिनेमा आहे, सिनेमामध्ये फक्त आपण हिरो हिरोईन बघतो परंतु बॅकग्राऊंडला जी एक टीम काम करते तसंच एक मार्केटिंगचाही एक प्रकार आहे. यामध्ये जर का आपण बघितलं तर मार्केटिंग सेशन जो आहे तर त्याच्यामध्ये फार्मास्युटिकल मार्केटिंग हा एक सब्जेक्ट आहे. मी थरोली पुढच्या स्लाइडमध्ये येईलच आणखी. त्यानंतर प्रोडक्ट मॅनेजमेंट टीम, हाऊ टू डिझाईन द प्रोडक्ट, व्हॉट आर द स्ट्रॅटेजीज, ही एक टीम यामध्ये असते. आणि नंतर मग मेडिकल अफेअर्स, कम्युनिकेशन, त्यानंतर मग मेडिकल स्किल वगैरे एव्हरीथिंग या एका सेक्शनमध्ये, या एका पोर्टफोलिओमध्ये कंपनीमध्ये कव्हर होत असतं. नेक्स्ट इफ यू विल सी मार्केट रिसर्च. मार्केट रिसर्चमध्ये जर का आपण बघितलं तर त्यामध्ये एक एक्झाम्पल दिलं गेलं तर एक लक्षात येईल की बाबा व्हॉल्यूम किती आहे, किती कुठल्या प्रोडक्ट आहे. फॉर एक्झाम्पलमध्ये आपण एक पॅरासिटामॉल घेतला तर पॅरासिटामॉलचं व्हॉल्यूम किती आहे, किती कंपन्या ह्यामध्ये काम करतात आणि त्याप्रमाणे आपण आपला अप्रोच कसा असावा यामध्ये आपण असं ह्या प्रकारे एक मार्केट रिसर्च असतो तो प्रत्येक प्रोडक्टसाठी वेगळा असतो. त्यानंतर मग डिजिटल हेल्थ. आत्ताच्या काळामध्ये डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल हेल्थ, एव्हरीथिंग इज कव्हर्ड. तुम्ही जर का बघत असाल तर OnePlus फार्मसी वगैरे जे ऍप आहेत ज्यावर जर का आपण काही ऑर्डर वगैरे केलं तर तिथे सुद्धा आपल्याला डॉक्टर अप्रोच होतो. अप्रोच झाल्यानंतर आपले सिम्पटम्स वगैरे विचारून, आपला आजार विचारून त्या पद्धतीने तो प्रिस्क्रिप्शन देतो. सो दॅट इज ऑल्सो द डिजिटल हेल्थ वी कॅन से. आणि मग मेडिकल रायटिंग, कोडिंग वगैरे हा जो सब्जेक्ट आहे आता तर तो एक मेडिकल रायटिंग मध्ये तिथे सुद्धा आहे, परंतु तो बेसिकली तो जातो फार्मसी स्टुडंट्सकडे. पण एक सायन्स स्टुडंट जर का बघितलं तर मार्केटिंगसाठी आपल्याला इथे ॲम्पल स्कोप आहे. ह्या स्लाइडमध्ये जर का तुम्ही बघितलं तर व्हॉट इज फार्मास्युटिकल मार्केटिंग. फार्मास्युटिकल मार्केटिंग सिम्पली वी कॅन से इट्स अ सायन्स, देन विथ द स्ट्रॅटेजी वी हॅव टू वर्क. त्यानंतर इम्पॉर्टंट थिंग कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण टेक्निकल नॉलेज हे आपल्याला पोचवायचं असतं इथिकल प्रिस्क्रायबिंग प्रॅक्टिशनर्सकडे. सो कम्युनिकेशन इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. अँड देन इथिक्स. एका इथिक्स प्रमाणे ते तर प्रत्येक प्रोफेशनला आहे, नॉट ओनली इन मार्केटिंग, इन एव्हरी प्रोफेशन इथिक्स खूप महत्वाचे आहेत. अँड फायनली विच इम्प्रूव्ह पेशंट आउटकम. म्हणजे एक गोल जो आहे तो आपल्याला आपल्या फायनल कस्टमरकडे किंवा पेशंटकडे
एक जो आपल्याला आउटकम वाढवायचा आहे किंवा एक सेफ्टी प्रोफाईल आपल्याला जे प्रोव्हाइड करायचं आहे, सो पर्टिक्युलरली विथ दिस 4 थिंग्स वी कॅन रीच फॉर द पेशंट आउटकम. आणि जर का आपण एक थोडंसं ब्रीफ मध्ये जर का बघितलं, अंडरस्टँडिंग हेल्थ केअर नीड्स, व्हॉट आर द नीड्स. जसं की पॅन्डेमिक आला, इमिजिएट रिक्वायरमेंट होती एका वॅक्सिनची. सो हिअर वी कॅन से की इट्स अ रिक्वायरमेंट फॉर द मार्केट. सेकंड थिंग, इंट्रोडक्शन टू द इनोव्हेटिव्ह मेडिसिन्स. जसं की ड्रग हे असतात त्याची जनरेशन, फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह. कारण हे जे बॅक्टेरिया व्हायरसेस आहेत तर त्याच्या एक बॉडी आपली रेजिस्टन्स होते. रेजिस्टन्स इन द सेन्स, एका वेळेला जर का तुम्ही एखादा प्रोडक्ट वापरला आणि नेक्स्ट टाइम जर का त्याच आजारासाठी जर का आपण सेम प्रोडक्ट वापरला तर काही जणांमध्ये रिझल्ट येतात, काही जणांमध्ये येणार नाहीत. कारण बॉडी तिथे रेजिस्टन्स डेव्हलप करते त्या बॅक्टेरियाला और त्या व्हायरसला. सो इनोव्हेटिव्ह मेडिसिन्स आपल्याला तयार करणं गरजेचे असतात. तर तिथे सुद्धा आपल्याला रिसर्चमध्ये वगैरे पण मार्केट आहे. त्यानंतर एज्युकेटिंग हेल्थ केअर प्रोफेशनल्स. Healthcare professionals, we can say medical stores, distributors, doctors, all are the healthcare professionals. Even nurses, nursing staff वगैरे हे सगळे हेल्थकेअर प्रोफेशनल्स मध्ये येतात. तर तिथे सुद्धा मार्केटिंग पर्सन तिथे रीच होऊ शकतो. त्यानंतर मग तिथे त्यांना एज्युकेट करू शकतो आणि त्या पद्धतीने मार्केटिंगचा रोल तिथेही एक येतो. नेक्स्ट थिंग, सपोर्टिंग इथिकल प्रिस्क्रायबिंग प्रॅक्टिशनर्स. इथे स्पेसिफिक डॉक्टर्स. सपोर्टिंग मीन्स, डॉक्टरचा एक एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला मी की डॉक्टर समजा एक 25 वर्षापूर्वी पास आउट झालेला आहे. त्यानंतर मग त्यावेळेसचे जे मेडिसिन्स होते, त्यांनी जे शिकलेले मेडिसिन्स होते, त्यानंतर नवीन रिसर्च जे होतात आणि नवीन मॉलिक्युल्स किंवा नवीन ड्रग्स जेव्हा मार्केटमध्ये येतात, हिअर द मेजर रोल प्लेज बाय मार्केटिंग पीपल्स. सो एज्युकेटिंग टू द इथिकल प्रॅक्टिशनर्स तिथे सुद्धा, किंवा आय विल नॉट से एज्युकेटिंग, सपोर्टिंग आय विल से. त्यानंतर मग बिल्डिंग ट्रस्ट इन स्टेक होल्डर्स. आणखी एक प्रकारचं मार्केटिंग तुम्ही बघितलं असेल, जसं की त्याला आम्ही OTX मार्केट म्हणतो, OTC, OTX. OTX मीन्स प्रिस्क्रिप्शन सुद्धा असतात आणि ओव्हर द काउंटर सेल सुद्धा असतो. आपण बरेचदा ओव्हर द काउंटर मेडिसिन सुद्धा विकत घेतो. ऍक्च्युली ते खूप चूक आहे, परंतु आपण करतो ते सुद्धा. पण हे कुठल्या बेसिसवर करतो, किंवा एक जनरल सामान्य माणसाला हे नॉलेज कुठून येतं, तर त्याला तो जो एक प्रकार बघितला तर तो एक मार्केटिंगचा प्रकार असा आहे की पोस्टर्स असतात, डँगलर्स असतात, इव्हन पेपर ऍड असतात, टीव्ही ऍड असतात. जसं की आपण बऱ्याचशा कफ सिरपची ऍड बघतो, त्यानंतर मग हायपर ऍसिडिटीसाठी ऍड बघतो, जेलुसिल वगैरे जे आपण बघतो टीव्हीवर वगैरे. सो दॅट इज ऑल्सो वे की बाबा एक स्टेक होल्डर्स पर्यंत एक ट्रस्ट बिल्ड करणे, सेफ्टी प्रोफाईल सांगणे. दिस इज समहाऊ फार्मास्युटिकल मार्केटिंग. म्हणजे मार्केटिंग, पुन्हा एकदा सांगतो की मार्केटिंग इज नॉट ओनली फील्ड जॉब. फील्डच्या व्यतिरिक्त सुद्धा बाहेर सुद्धा खूप मोठा एक सेक्टर आहे मार्केटिंग मध्ये. हाऊ मेडिसिन रीच टू द पेशंट. तुम्ही जर काही हा एक ग्राफ बघितला तर ह्याच्यात सगळ्यात महत्वाचा रोल जो येतो तो मार्केटिंगचा रोल येतो. फर्स्ट स्टेप रिसर्च, डिस्कवरी, प्रोडक्ट रिसर्च असतो. त्यानंतर मग मॅन्युफॅक्चर होतो. मॅन्युफॅक्चर झाल्यानंतर तो मार्केटमध्ये कसा पोहोचणार, तर तो फक्त आणि फक्त मार्केटिंग पीपल्स. सो हिअर वी विल से किंवा मार्केटिंग मध्ये त्यानंतर तो मार्केटमध्ये जो येतो तो डिस्ट्रीब्युटर कडे येतो, डिस्ट्रीब्युटर कडनं मेडिकल स्टोअरवर येतो. परंतु इथं जो मेजर रोल जो असतो तो एक मार्केटिंग पीपलचा असतो. मार्केटिंग म्हणजे याच्यामध्ये मी एक शॉर्टली लिहिलेला आहे की बाबा इट कंटेन्स सायंटिफिक इनोव्हेशन अँड हेल्थ केअर प्रोफेशनल्स अँड अल्टिमेटली बेनिफिट टू द पेशंट. अल्टिमेट एम बेनिफिट फॉर द पेशंट. परंतु हा येतो ह्या प्रकारे मार्केटमध्ये आपण रीच होतो, मार्केट थ्रू मार्केटिंग. सो हिअर ऑल्सो मेजर रोल प्लेज बाय मार्केटिंग पीपल्स. आपण जर का आता सिम्पली बघितलं की बाबा करिअर अलाइनमेंट, आता इथे आपल्याला जो आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी जो आपल्याला गाईड करायचा आहे तर ह्यामध्ये 2 करिअर असतात फार्मा मार्केट्समध्ये. एक जो आहे ट्रेडिशनल फार्मसी रोल्स आहेत आणि सेकंड वन इज फार्मास्युटिकल मार्केटिंग रोल्स.
ट्रेडिशनल मार्केटिंग रोलमध्ये लॅब टेक्निशियन्स किंवा आणखी काही बरेच काही रोल्स आहेत. त्यानंतर मग क्लिनिक, त्याच्यानंतर मग पुन्हा काउंटर वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी येऊ शकतात. त्यानंतर डिस्पेन्सिंग, क्वालिटी कंट्रोलमध्ये जसं की केमिस्ट्री स्टुडंट्स क्वालिटी कंट्रोलमध्ये वगैरे त्यांचे पण रोल्स असतात, तर तिथे सुद्धा आपण कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये काम करू शकतो. त्यानंतर मग डायरेक्ट पेशंट, लोकल MDs वगैरे पेशंट डायरेक्ट पण आपण अप्रोच होऊ शकतो, तसाही एक रोल आहे. आणि मग नंतर मग डीप टेक्निकल अँड प्रोसेस फोकस. टेक्निकल लँग्वेजमध्ये जो ज्यांना रिसर्चमध्ये वगैरे जायचं आहे तर डेफिनेटली ते तिथेही करू शकतात. आणि टू द स्पेसिफिक फार्मास्युटिकल मार्केटिंगमध्ये जे रोल्स आहेत, कॉर्पोरेट ऑफिस, जसं की मी तुम्हाला बोललेलो की एक प्रोडक्ट मार्केटमध्ये आलेला आहे, परंतु त्यासाठी जी मेहनत लागते, त्यासाठी जे वर्कआउट लागतं की प्रोडक्ट कसा मार्केटमध्ये आणायचा, कुठल्या वेनी आणायचा आणि कुठल्या स्ट्रॅटेजीज वरून आणायचा, हिअर द मेजर रोल कॉर्पोरेट ऑफिसमध्ये जो होतो. सेकंड थिंग, फील्ड. कॉर्पोरेट ऑफिसमधनं नंतर मग त्या सेम स्ट्रॅटेजीज फील्ड स्टाफला समजवण्यामध्ये येतात. फील्ड स्टाफकडे आल्यानंतर मग डिजिटल स्पेसमध्ये वगैरे सुद्धा, म्हणजे सेकंड वे डिजिटल स्पेस. आपण डिजिटल मार्केटिंग सुद्धा सध्या आपण जोरात आहे आणि ते पण आपण बघत असतो. त्यानंतर मग पुन्हा स्ट्रॅटेजी डिझायनिंग. स्ट्रॅटेजी डिझायनिंग म्हणजे मी तुम्हाला एक थोडक्यात एक सांगतो की म्हणजे फार्मा मार्केटिंग सोडून कुठलाही लॉन्च करायचं असेल कुठलाही प्रोडक्ट, तर त्यासाठी एक स्ट्रॅटेजी असते. किंवा कुठल्या वेळेवर लॉन्च करायचा, त्यासाठी कुठला सीझन चांगला आहे, त्यानंतर मग कुठल्या दुकानांमधनं अप्रोच व्हायचं, कुठल्या डॉक्टर्सकडनं अप्रोच व्हायचं. समजा मी एखादा प्रोडक्ट डिझाईन केलेला आहे आणि दॅट इज द स्पेशालिटी फॉर द गायनिक ऑर समथिंग विथ अदर स्पेशालिटी लाईक ऑन्को ऑर फिजिशियन, कार्डियक, लॉट ऑफ स्पेशालिटीज आर देअर. मग तो डाटा आपल्याकडे जो आपण आता ह्याच्या आधीच्या स्लाइडमध्ये जो बघितलेला आहे किंवा रिसर्च, मार्केट रिसर्च, मग तो डाटा जो आपण कलेक्ट केलेला असतो, तर तो डाटा वापरून त्यानंतर मग आपल्याला त्या पद्धतीने त्या डॉक्टरांकडे किंवा त्या मेडिकल स्टोअरवर किंवा त्या वेनी आपल्याला तिथपर्यंत रीच करता येतं. सो देअर वी विल से स्ट्रॅटेजी. सो दीज आर द स्ट्रॅटेजीज दॅट वी हॅव टू डिझाईन बिफोर लॉन्च द प्रोडक्ट. नंतर मग बघितलं तर कॅम्पेन्स, एज्युकेशन. कॅम्पेन्समध्ये तुम्ही बऱ्याचदा बघितलेलं असेल की बाबा बोन मिनरल डेन्सिटी कॅम्प असतो, डायबिटिक कॅम्प असतात. त्यानंतर मग पुन्हा आपण एज्युकेशन, म्हणजे एज्युकेशन तुम्ही कुठल्या डॉक्टरांकडे वगैरे जर का गेलेला असाल तर तिथं पेशंट इन्फॉर्मेटिव्ह लिफलेट्स असतात, अशा त्या काउंटरवर ठेवलेल्या. त्याच्यावर बऱ्याचशा एखाद्या म्हणजे आजकाल तुम्ही बघितलं असेल तर डायबिटीस संदर्भात प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला मिळेल की तिथे पेशंटला एज्युकेट केलं जातं की बाबा डूज अँड डोंट्स, what we have to do, what we have not to do. So this way education is also there. Next step, key opinion leaders. मग ह्यामध्ये मग की ओपिनियन लीडर्स, जसं मी तुम्हाला आता म्हणालो की बाबा एक स्पेशालिटी, माझा एखादा प्रोडक्ट आहे तो कार्डियकसाठी आहे, तर मग माझ्यासाठी की ओपिनियन लीडर झाला कार्डियक डॉक्टर, कार्डियक स्पेशालिटी. So there we can say key opinion leader, मग हेल्थ ऑर्गनायझेशन, त्यानंतर मग पार्टनर्स मध्ये मग सगळे झाले, फ्रॉम कंपनी टू मेडिकल स्टोअर, ऑल आर द बिझनेस पार्टनर्स. त्यानंतर मग स्ट्रॅटेजी, त्यानंतर मग कम्युनिकेशन अँड अनालिटिकल फोकस. द सेम वे कम्युनिकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट, पर्टिक्युलरली फॉर द मार्केटिंग सेशन. नेक्स्ट जर का आपण बघितलं तर हा मी एक टी शेप ह्यामध्ये दिलेला आहे. फार्मा मार्केट कॉम्पिटेटिव्ह, म्हणजे ब्लू प्रिंट जर का आपण बघितलं, प्रोफेशनल स्किल व्हॉट वी रिक्वायर्ड, कम्युनिकेशन. म्हणजे मला असं वाटतं की बाबा हे आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा आपण इथं सांगू शकतो की हाऊ वी विल इन्क्रीज द कम्युनिकेशन. मग त्यामध्ये मग लँग्वेज बॅरियर्स असू शकतात, लँग्वेजचे क्लासेस वगैरे आपण त्यांना सांगू शकतो तिथे, किंवा कुठली लँग्वेज सोपी जाईल किंवा आपण कुठल्या लँग्वेजमध्ये चांगलं कम्युनिकेट करू शकतो, तर तिथे सुद्धा आपण एक कम्युनिकेशन मध्ये जाऊ शकतो. त्यानंतर मग पुन्हा प्रेझेंटेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण जे म्हणतात असं की बाबा जो बोलतो त्याची माती विकल्या जाते, जो नाही बोलत त्याचं काही सोनं सुद्धा विकल्या जात नाही. ह्या पद्धतीने प्रेझेंटेशन इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. देअर ऑल्सो वी हॅव टू गाईड टू द स्टुडंट किंवा प्रेझेंटेशन. आणि नॉट ओनली इन मार्केटिंग, प्रेझेंटेशन हे आजकाल सगळ्याच प्रोफेशन मध्ये लागतं. देन ओनली
आपण त्याला ग्रोथची आपण एक्सपेक्ट करतो आपल्या लाईफमध्ये किंवा करिअरमध्ये. सो देअर एव्हरीवेअर इज प्रेझेंटेशन इज रिक्वायर्ड. तर तिथे सुद्धा आपल्याला फोकस करता येतो किंवा प्रेझेंटेशन इम्प्रूव्हमेंटसाठी. त्यानंतर मग क्रिटिकल थिंकिंग किंवा सगळ्यात इथं म्हणजे आता क्रिटिकल थिंकिंग म्हणजे आधी आपण पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह या दोन्ही जर का गोष्टी बघितल्या तर वर्स्ट निगेटिव्ह काय होऊ शकतं ह्या गोष्टीचा आपल्याला विचार करावा लागतो. अँड बेस्ट ऑफ बेस्ट पॉसिबल काय होऊ शकतं, बोथ द वे वी हॅव टू थिंक. आणि क्रिटिकल वे जर का आपण विचार केला तर त्यामधनं आपल्याला आउटकम कसं मिळवता येईल, तर ह्या पद्धतीने आपल्याला आपल्या स्टुडंट्सला गाईड करावं लागेल. कारण प्रत्येक क्षेत्रामध्ये काही ना काहीतरी अडचणी असतात, परंतु अडचणींवर मात कशी करता येईल इथे आपल्याला थोडंसं गाईड म्हणजे मुलांना गाईड करता येईल, जेणेकरून की त्यांचा कॉन्फिडन्स वाढावा तिथे. त्यानंतर मग प्रॉब्लेम सॉल्विंग सेम वे. आणि नंतरच जर का बघितलं तर आपण टीमवर्क आणि लिडरशिप. टीमवर्क हे खूप गरजेचं आहे, कारण एकट्याने काम करणे किंवा एका टीमकडनं काम करून घेणे किंवा टीम सोबत काम करणे हे सुद्धा आपल्याला खूप स्किल गरजेचं आहे. आणि हे सुद्धा बऱ्याचशा मुलांना म्हणजे टीनेजर्स असतात, मुलं जेव्हा कॉलेजमध्ये शाळेमध्ये असतात तेव्हा, तर काही मुलं एकलकोंडे असतात, तर काही मुलं खूप सोशल असतात. तर तिथे सुद्धा आपल्याला त्यांना गाईड करावं लागेल की प्रोफेशनल फील्डमध्ये टीमवर्क, लिडरशिप, दिस थिंग्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि तिथे सुद्धा आपल्याला कसं डेव्हलप करता येईल मुलांना ते सुद्धा आपल्याला बघायला लागेल. जसं की डिजिटल स्किल आजकालच्या मुलांना बऱ्यापैकी आहे, कारण ह्यांच्याकडे साधनं भरपूर आहेत. जसं की AI टूल्स आहेत, त्यानंतर मग पुन्हा CRM म्हणजे कस्टमर रिलेशनशिप सॉफ्टवेअर, तिथे ते सुद्धा सॉफ्टवेअर भरपूर आहेत मार्केटमध्ये. त्यानंतर डाटा व्हिज्युअलायझेशन आजकालच्या मुलांना बऱ्यापैकी ह्या गोष्टी माहिती आहेत. त्यानंतर मग एक्सेल, पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन ही एक बेसिक गरज आहे. ही काही फक्त आणि फक्त म्हणजे कॉम्प्युटर सायन्स किंवा कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजीसाठीच निगडीत नसून एक्सेल आणि पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन हे आज माझ्या तरी मते सगळ्यांना गरजेचं आहे. तर तिथे सुद्धा आपल्याला मुलांना गाईड करून किंवा काही म्हणजे गरज असल्यास शिकवणे वगैरे या सुद्धा गोष्टी कराव्या लागतील. आणि टेक्निकल स्किल जर का फार्मास्युटिकल मार्केटिंग, आता टू द पॉइंट जर का बोलायचं तर टेक्निकल स्किल, आता जसं की मी सुद्धा MSc फिजिक्स आहे, म्हणजे माझंही 93 ला इथं सायन्स कॉलेजलाच मी पण पासआउट आहे. किशोर सरांचाच मी पण बॅचमेट आहे, म्हणजे आम्ही गंगाखेडकर सर जे आहेत आम्ही दोघंही क्लासमेट होतो. त्यांचा इंटरेस्ट दुसऱ्यामध्ये होता, माझा इंटरेस्ट मार्केटिंगमध्ये होता, पण दोघांना एक सक्सेसफुल करिअर मिळालं आपण असं म्हणू शकतो, बिकॉज वी बोथ आर हॅपी इन आवर करिअर. सो फार्मास्युटिकल नॉलेज म्हणजे माझं स्पेशलायझेशन तर इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये होतं, म्हणजे मी सायन्स कॉलेजला MSc फिजिक्स केलं, स्पेशलायझेशन माझं इलेक्ट्रॉनिक्स होतं. त्यानंतर मार्केटिंगमध्ये इंटरेस्ट होता. मार्केटिंग नंतर मग फार्मास्युटिकलमध्ये जेव्हा आलो त्यानंतर म्हणजे प्रचंड मेहनत घ्यावी लागली, प्रत्येक प्रोडक्ट शिकावा लागला. म्हणजे मला केमिस्ट्री एकेकाळी बिलकुल आवडायचं नाही, पण नंतर केमिकल स्ट्रक्चर सुद्धा शिकायला लागलं. तुम्ही इंटरेस्ट डेव्हलप केला, मग हळूहळू इंटरेस्ट डेव्हलप व्हायला लागला आणि एक कॉन्फिडन्स बिल्टअप झाला की नाही आपण हे करू शकतो आणि आपण चांगल्या प्रकारे करू शकतो. सो देअर द एव्हरीवेअर टेक्निकल स्किल और द सेम प्रोफेशनल स्किल नॉलेज इज रिक्वायर्ड. हिअर ऑल्सो फार्मास्युटिकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड. त्यानंतर मग थेरपेटिक्समध्ये तुम्हाला सगळ्याच गोष्टी वाचनही ठेवावं लागेल, सगळ्याच गोष्टी फॉलो कराव्या लागतील. त्यानंतर मग मार्केट अंडरस्टँडिंग, इथं तुमचा मार्केटिंगसाठी मार्केट अंडरस्टँडिंग हा एक जो पॉइंट मी इथं दिलेला आहे. तर मार्केटिंग पीपलसाठी मार्केट अंडरस्टँडिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. कारण जोपर्यंत तुम्हाला मार्केट कळणार नाही तोपर्यंत तुम्ही आनंदाने आणि तिथपर्यंत तुम्ही पोहोचू शकणार नाही आणि तुम्हाला सक्सेस इझिली मिळणार नाही. वन्स यू विल गेट द सक्सेस, डेफिनेटली यू विल एन्जॉय युअर करिअर ऑर युअर प्रोफेशन. तर इथे मार्केट अंडरस्टँडिंग सुद्धा खूप गरजेचं आहे. मार्केट अंडरस्टँडिंग मध्ये म्हणजे थोडक्यात मध्ये सांगायचं जर का विचार केला तर आपण आज बघितलेलं आहे की डीमार्टचे ओपनिंग खूप होत आहेत. त्यांनी एक गरज लक्षात घेतलेली की काय रिक्वायरमेंट आहे एका जनरल माणसासाठी, आणि ते सगळं एक अंडर वन रूफ त्यांनी ते मेंटेन केलेलं आहे. ही जी मार्केट अंडरस्टँडिंग आपण ज्याला जे म्हणतो, आणि आज डीमार्ट एव्हरीवेअर इट इज द बिग सक्सेस स्टोरी आहे डीमार्टची. सेम वे प्रत्येक ह्याच्यामध्ये मार्केट अंडरस्टँडिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मार्केटिंग पीपल.
याच्यामध्ये जर का आपण आणखी एक ही जर का स्लाइड बघितली की कसं आपण रीच होतो, एक फार्मा मार्केटर हा जो सेंटरचा जो पॉइंट आहे, फार्मा मार्केटर हाऊ ही विल रीच टू द कस्टमर. कस्टमरमध्ये जर का आपण बघितलं तर डॉक्टर्स आणि हेल्थकेअर प्रोफेशनलकडे इफिकेसी अँड क्लिनिकल डाटा, जसं की मी म्हणालो की बेसिक नॉलेज तुम्हाला पाहिजे. तुम्ही डॉक्टर तर नसणार आहेत, तुमचं नॉलेज डॉक्टरांनी एवढं प्रबळ नसणार आहे, बट ॲटलिस्ट बेसिक नॉलेज तुम्हाला घ्यावं लागेल प्रत्येक प्रोडक्टचं, प्रत्येक मॉलिक्युलचं आणि एफिकेसी. या दोन्ही गोष्टी तुम्ही जर का थोड्याशा जर का ग्रॅप केल्या तर डेफिनेटली यू कॅन रीच टू द डॉक्टर्स. सेकंड थिंग, फार्मसिस्ट. फार्मसिस्ट म्हणजे आपल्या मेडिकल स्टोर्स जर का आपण बघितलं तर तिथं डिस्पन्सिंग क्लॅरिटी, फार्मासिस्टला सुद्धा आपल्याला एज्युकेट करायला लागतं की बाबा हा एक प्रोडक्ट आहे. आपल्याला फार्मासिस्टला एज्युकेट करावं लागतं की इथे तुम्ही या प्रकारे हे मेडिसिन्स वापरू शकता. ओव्हर द काउंटर ज्याला मी म्हणालो होतो, जसं की आपण बऱ्याच वेळेला सर्दी खोकल्याच्या गोळ्या न विचारता घेतो. देअर द फार्मासिस्ट इज एज्युकेटेड बाय मार्केटिंग पीपल, सो ही कॅन इझिली डील विथ द कस्टमर. थर्ड थिंग जर का बघितलं तर बिझनेस पार्टनर अँड कलिग्स. त्यामध्ये मग स्ट्रॅटेजी अलाइनमेंट, बिझनेस पार्टनर, मेडिकल स्टोर, डिस्ट्रीब्युटर्स, तर तिथे आपल्याला स्ट्रॅटेजी फॉलो करायला लागते. जे कोणती कंपनीने स्ट्रॅटेजी डिझाईन केलेली असते, स्ट्रिक्टली वी हॅव टू फॉलो द स्ट्रॅटेजी. आणि त्यानंतर मग फायनली पेशंट. पेशंटला एवढ्यासाठी, जसं मी तुम्हाला आता एक एक्झाम्पल दिलं किंवा बऱ्याच वेळेला आपण ऍसिडिटी झाली की एखादा अँटासिड मार्केटमधनं घेऊन येतो, तर तिथे सुद्धा जे आहे पेशंट तिथे एज्युकेट झालेला असतो, कारण ऍडचा प्रभाव जो आहे तो खूप जास्त असतो. त्या पद्धतीने पेशंटला एज्युकेट केल्यानंतर तिथपर्यंत आपण पोहोचू शकतो. So these are the things by the pharma marketers. He has to follow all these things to reach the patients or to reach the final customer. आणखी एक म्हणजे आता थोडक्यामध्ये डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन, मॉडर्न मार्केटर्स टूलकिट. टूलकिट काय आहे, मुलांनी काय काय शिकलं पाहिजे. जसं की आता जनरेटिव्ह एआय आता खूप सध्या जोरात आहे आणि प्रत्येक मुलाला बेसिक आयडिया आता एआयची आली पाहिजे. तिथं आपल्याला त्यांना गाईड करावंच लागेल. त्यानंतर मग मेडिकल कंटेंट जनरेशन, त्यानंतर मग पुन्हा पर्सनलाइज एंगेजमेंट आणि कॉम्पिटिटिव्ह अनालिसिस, या सगळ्या गोष्टी ज्या की आपल्याला इझिली अवेलेबल होतात. चॅट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनी, ह्या सगळ्या टूल्सवरून आपल्याला तिथे अवेलेबल होतात. तर ह्या संदर्भात थोडंसं जर का आपण मुलांना जर का गाईड केलं की हे जे टूल्स आहेत, मॉडर्न टूल्स आपण ज्याला म्हणू, तर हे थोडंसं त्यांनी त्याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. हे भविष्यामध्ये सुद्धा खूप उपयोगी पडणारे टूल्स आहेत. त्यानंतर मग आपण जर का बघितलं तर ॲडव्हान्स अनालिसिस मध्ये जर का आपण बघितलं मार्केट इंटेलिजन्स, त्यानंतर मग डिमांड फोरकास्टिंग आणि कस्टमर सेगमेंटेशन. डिमांड कुठल्या प्रोडक्ट्सची जास्त आहे, त्यानंतर मग कस्टमर फोरकास्टिंग, सेगमेंटेशन म्हणजे कुठल्या कस्टमर्स कडनं आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी. आणि इथे आपल्याला ह्या ज्या टूल्स वापरू शकतो तिथे जे आहे ते एआय अनालिटिकल प्लॅटफॉर्म्स आहेत, एक्सेल एआय आहे, हे टूल्स आपण तिथे विद्यार्थ्यांकडनं आपण करून घेऊ शकतो. त्यानंतर मग डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये CRM प्लॅटफॉर्म्स आहेत, सेल्स फोर्स आहेत, हे सगळे ॲडव्हान्स प्लॅटफॉर्म आहेत. ते इझिली अवेलेबल आहेत, प्रत्येकाच्या मोबाईल फोनमध्ये अवेलेबल आहेत. त्यानंतर मग व्हिज्युअल अँड एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी. व्हिज्युअल म्हणजे काय, तर तुम्हाला जे दिसतं ते सुद्धा आपल्या बॅकअप माइंडमध्ये इमिजिएट बसलेलं असतं. आणि एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी म्हणजे तुम्हाला मी एक सांगतो की ऍडचा प्रभाव किती असतो. ते म्हणजे आपण ज्या लहानपणी सुद्धा ज्या ऍड बघत होतो त्या आपल्या बॅकअप माइंडमध्ये फिट असतात. एक एक्झाम्पलच द्यायचं म्हणलं तर फेअर अँड लवली आपण घेऊया. 7 दिन में गोरापन, म्हणजे ही जी टॅगलाईन आहे ना, ही इतकी फिट असते आपल्या डोक्यामध्ये. अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज अ व्हिज्युअल. म्हणजे आपण ज्या बघून आपल्याला सुद्धा ते अननोईंगली आपण त्या डोक्यामध्ये जातो. द सेम वे इथे सुद्धा कॅनवा एआय आहे, त्यानंतर स्पेशलायझेशन एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी, ह्या सगळ्या टेक्नॉलॉजी जर का आपण वापरल्या तर डेफिनेटली इट्स अ इझिएस्ट वे टू रीच इन मार्केटिंग पर्सन टू द मार्केट, आपण ह्याला म्हणू. आपल्याला 2 विद्यार्थ्यांमधला जर का आपल्याला डिफरन्स बघायचा असेल तर ही एक स्लाइड मी त्यासाठी तयार केलेली आहे. एक अकॅडमिक क्वालिफिकेशन, एकदम स्ट्रॉंग कॉलेज टॉपर. सेकंड वन इंटर्नशिप एक्सपिरियन्स पर्सन.
दोन विद्यार्थ्यांमधला हा आपण इथे फरक जर का आपण हे पॉइंट जर का असे नीट बघितले तर आपल्याला लक्षात येईल. अकॅडमिक क्वालिफिकेशन मध्ये थेरपेटिक्स मध्ये तो परफेक्ट असतो, त्यानंतर इंडिव्हिज्युअल स्टडिंग मध्ये तो व्यवस्थित असतो, त्याच्यानंतर मग कंट्रोल लॅबोरेटरी एन्व्हायरमेंट ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये तो असतो, नंतर मग पासिंग स्टँडर्डाइज एक्झाम तो अव्वल असतो तिथे. सेम वे अदर वे आपण जर का इंटर्नशिप झालेला कॅन्डिडेट जर का बघितला तर त्याच्याकडे काय काय ऍडिशनल असतं ह्याच्याशिवाय, किंवा थोडासा जरी तो अकॅडमिक मध्ये थोडासा कंपॅरेटिव्हली कमी असेल आणि त्याच्याकडे जर का इंटर्नशिप स्किल त्याच्याकडे असेल सो डेफिनेटली ही इज सुपिरियर टू अकॅडमिक स्कॉलर स्टुडंट. तर तिथे जर का आपण बघितलं तर अप्लाइंग नॉलेज टू रिअल वर्ल्ड मार्केट, कारण प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स त्याला तिथे मिळालेला आहे. सेकंड वे कॉर्पोरेट टीमवर्क अँड कोलॅबरेशन, ऑलरेडी त्यांनी तिथे काम केलेलं असतं, त्यामुळे टीमवर्क मध्ये कसं बिहेवियर असायला पाहिजे, टीमवर्क मध्ये काय शिकायला मिळतं, या सगळ्या गोष्टी त्याच्याकडे असतात. थर्ड थिंग नेव्हिगेटिंग ॲम्बिशियस बिझनेस चॅलेंजेस, कारण त्यांनी चॅलेंजेस बघितलेले असतात, नंतर त्याच्या ॲम्बिशियस तो नेव्हिगेट करू शकतो तिथे. त्यानंतर मग डेव्हलपिंग प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल, सेम वे प्रोफेशनल सराउंडिंग मध्ये राहिल्यानंतर आपण होऊन जे प्रोफेशनल स्किल डेव्हलप होतात तर तिथे त्याला ऍडिशनल बेनिफिट तिथे मिळतं. त्यानंतर मग बिल्डिंग वर्क प्लेसेस कॉन्फिडन्स अँड एम्प्लॉयबिलिटी. कॉन्फिडन्स लेवल नो डाऊट हायर साईडवर असणार, कारण ऑलरेडी त्याचा एक्सपिरियन्स काउंट केला जातो तिथे. सो दीज आर द डिफरन्सेस. म्हणजे हे खूप गरजेचं आहे. इंटर्नशिप, वाय इंटर्नशिप इज रिक्वायर्ड, सो बिकॉज ऑफ दीज पॉइंट्स हिअर इंटर्नशिप इज व्हेरी व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. आणि आता जे शैक्षणिक पद्धतीमध्ये जे आता इंटर्नशिप जे मॅन्डेटरी केलेलं आहे, कारण एक मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल म्हणून सांगतो, म्हणजे माझाच मुलगा, लहाना मुलगा बीकॉम थर्ड इयरला आहे आणि आता त्यांनी इंटर्नशिप कंपल्सरी केलेली असल्यामुळे म्हणजे त्याने 3 ते 4 ठिकाणी, म्हणजे मी त्याला म्हणालो की बाबा तू तुझं बघ, मी तुला काही मदत नाही करणार. तो आधी मला म्हणाला की पप्पा तुझे मित्र आहेत तर मला कुठेतरी इंटर्नशिप बघ. मी म्हणलं नाही, माझा तुझ्या फील्डशी काही संबंध नाही, तू तुझं बघ. तर इनिशियली त्याला थोडासा म्हणजे प्रॉब्लेम फेस करायला लागले. 2 ठिकाणी इंटरव्ह्यूला जाऊन आल्यानंतर अगदी चिडला तो की असं कुठं असतं का, माझा प्रोफाईल हे आहे, मला या डिजिटल, त्याला म्हणजे त्याचा CMA झालेला, अकाउंटिंग मध्ये तो करतो, आणि तिथे जे क्वेश्चन्स विचारण्यात आले डिजिटल मार्केटिंगचे क्वेश्चन्स विचारण्यात आले. मग तिथे त्याला थोडीशी चिडचिड झाली, परंतु मग तिथे तो असं पेटल्यासारखा झाला आणि त्यानंतर मग त्यांनी जे 2-3 ठिकाणी अप्लाय केला तर हे जे स्किल डेव्हलप झालं, म्हणजे मी जे बघत होतो की बाबा हे जे स्किल डेव्हलप झालं, हाऊ टू अप्लाय, हाऊ टू बिहेव, हाऊ टू प्रिपेअर फॉर द इंटरव्ह्यू, एव्हरीथिंग. मग त्यांनी नंतर त्याच्यात सरांकडे वगैरे गाईडलाईन घ्यायला सुरुवात केली की सर असं असं झालं, त्याचा एक्सपिरियन्स शेअर केला आणि थर्ड म्हणजे 3ऱ्या ते 4थ्या इंटरव्ह्यू मध्ये त्याला इंटर्नशिप मिळाली. सो नाऊ ही इज हॅपी. पण त्याच्यानंतर आता 2-3 महिने होऊन गेले, त्याला 6 महिन्यांची इंटर्नशिप आहे, 3 महिने आता त्याला होऊन गेलेले. तर त्याचा जो एक कॉन्फिडन्स लेवल जो वाढलेला आहे आणि तो जो म्हणतोय म्हणजे तो त्याचा आता कॉन्फिडन्स असा आहे की नाही पप्पा मला आता मी जॉब नाही करणार, मी CPA परस्यू केलेला आहे आणि फर्स्ट आय विल कम्प्लीट द CPA अँड आफ्टर दॅट आय विल सी फॉर द जॉब. म्हणजे हा जो कॉन्फिडन्स डेव्हलप होतो तो हा डेफिनेटली मला या 2-4 महिन्यांमधला फरक जाणवतोय त्याच्यामधला. सो डेफिनेटली दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि आपण जर का मॅपिंग जर का बघितलं की व्हॉट इज एक्झॅक्टली फार्मा मार्केट, सो हे छोटे छोटे काही पॉइंट्स आहेत, जसं की ब्रँड मॅनेजमेंट. मी तुम्हाला आता जसं बोललो की बाबा ब्रँड कसा तयार करायचा, कुठला पाहिजे, कसा तयार करायचा, स्ट्रॅटेजीज काय असायला पाहिजेत, एव्हरीथिंग इज कम्स इन ब्रँड मॅनेजमेंट. सेकंड थिंग प्रोडक्ट मॅनेजमेंट, कुठं पाठवायचं आहे प्रोडक्ट, कुठं विकायचं आहे, कसा विकायचा आहे, दॅट इज द प्रोडक्ट मॅनेजमेंट. मार्केट रिसर्च, सेम वे की मार्केटची साईज काय आहे, त्या पद्धतीने आपण किती प्रोडक्शन करायला पाहिजे, दिस इज द मार्केट रिसर्च. डिजिटल मार्केटिंग, मग डिजिटल मार्केटिंगवर हा प्रोडक्ट विकू शकतो का नाही, तर इथे सुद्धा स्किल आहे. म्हणजे हे प्रत्येक 5 वेगळे आहेत. प्रत्येक सेगमेंटमध्ये N नंबर ऑफ एम्प्लॉईज लागतात कंपन्यांमध्ये. मार्केटिंग म्हणजे फक्त आणि फक्त ती एक मार्केटिंगची चेन नाहीये, तर ह्या 8 सेक्टरमध्ये N नंबर ऑफ एम्प्लॉईज लागतात आणि ते तिथे काम करत असतात. प्रत्येक जण आपापल्या सेक्टरमध्ये इथे काम करत असतो. त्यानंतर मग सेल्स अनालिसिस मध्ये पुन्हा मार्केटिंग पीपल्स किंवा सेल एवढा आहे, एवढा व्हायला पाहिजे होता किंवा एवढा आपण वाढवू शकतो, दिस इज द सेल्स अनालिसिस. त्यानंतर मग मेडिकल कम्युनिकेशन,
मेडिकल कम्युनिकेशन, जर का मला डॉक्टरांकडे जायचं असेल तर मला बेसिक नॉलेज आलं पाहिजे, मग त्यासाठी पण मला कम्युनिकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो देअर ऑल्सो सम पीपल्स आर वर्किंग टू ट्रेन द पीपल, म्हणजे तिथे सुद्धा ते सुद्धा लोक मार्केटिंगचीच म्हणल्या जातात. म्हणजे कंपन्यांमध्ये जे आहे ते ट्रेनिंग डिपार्टमेंटमध्ये प्रत्येक कंपनीमध्ये जवळपास एक 50 जणांचा स्टाफ असतो, तो फक्त आणि फक्त मार्केटिंग पीपल्सला शिकवण्याचं काम करत असतो की ह्या पद्धतीने तू जाऊन कम्युनिकेट कर हा प्रोडक्ट, आणि ते शिकवण्याचे काम म्हणजे मेडिकल कम्युनिकेशन. So there also the marketing people are working. Even medical representative, actual field job, हा युजली सगळ्यांना माहिती असेल. मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आपण बघतो, परंतु त्याच्या आधीची जी बॅकग्राऊंड मधली जी एक टीम आहे ती सुद्धा मार्केटिंग टीमच आहे. देअर ऑल्सो पीपल्स आर वर्किंग ओनली फॉर द मार्केट. आणि फायनली कस्टमर रिलेशनशिप, त्याला आपण CRM ऍक्टिव्हिटी म्हणू. कस्टमर रिलेशनशिप, मग कॅम्प्स वगैरे ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या पण आपण कशा डेव्हलप करू शकतो, तर तिथे सुद्धा एक मार्केटिंग टीम वेगळी काम करत असते. हे 8 म्हणजे प्रोफेशन असे आहेत की हे 8च्या 8 वेगळे प्रोफेशन आहेत, पण मार्केटसाठी आहेत. हे मार्केटिंगच आहे, सगळ्या काही मार्केटिंगसाठी आहे. आणि इथे जो आहे हा कुठलाही सायन्स स्टुडंट काम करू शकतो. गरज नाहीये की तो फक्त बी फार्मसी असायला पाहिजे, नाही गरज नाही आहे. म्हणजे गरज नाहीये की तो फक्त फार्मा मार्केटवालाच पाहिजे किंवा बी फार्म डी फार्मच पाहिजे, गरज नाहीये. तुम्ही सायन्स ग्रॅज्युएट आहात, तुमच्याकडे कम्युनिकेशन स्किल आहे, सो हिअर यू कॅन इझिली अकोमोडेट विथ एक्स्ट्रा सम नॉलेज. थोडीशी एक्स्ट्रा मेहनत घेतली तर इथे तुम्ही अकोमोडेट होऊ शकता. आणि कशी तयारी करून घ्यायची आपल्याला विद्यार्थ्यांकडून, तर ही एक शेवटची एक त्यामध्ये स्लाइड मी दिलेली आहे, प्रोफाईल आर्किटेक्चर. तर इथे जे आहे ते लिंक्डइनवर हे जे आपल्याकडे आहेत, ऑप्टिमाइज लिंक्डइन प्रोफाईल, करिअर लिंक्डइन, आपण ज्याला प्रत्येक कंपन्यांच्या ते वेबसाईट आहे. जसं की एक मी तुम्हाला म्हणतो करिअर बैद्यनाथ, आता मी बैद्यनाथमध्ये काम करतो, तर करिअर बैद्यनाथ लिंक्डइन साईज आहे. करिअर हिमालय आहे, हिमालय हर्बल हेल्थ केअर जी हिमालय कंपनी आहे त्याची आहे. प्रत्येक कंपनीची लिंक्डइनवर एक करिअर नावाची एक साईट असते, तिथं तुम्ही रिझ्यूम त्यांचे अपलोड करू शकता. विद्यार्थी तिथे करू शकतात, तर तिथेही तुम्ही गाईड करू शकतात. त्यानंतर मग पुन्हा बऱ्याचशा कंपन्या अप्रोच होतात कॉलेज कॅम्पस इंटरव्ह्यूसाठी वगैरे, तर आपण त्याही कंपन्यांमध्ये आपण आपला रिक्वेस्ट टाकू शकतो. तर सेकंड थिंग, जर का ऑपॉर्च्युनिटी सोर्सेसमध्ये इथे आपण जर का बघितलं तर टार्गेट कंपनी, करिअर पोर्टल्स, त्यानंतर मग इंटर्नशिप प्लॅटफॉर्म्स. तर इंटर्नशिप प्लॅटफॉर्म हे प्रत्येक कंपनीचे आहेत. आणि आता तर म्हणजे जेव्हा कॉलेजने हे केलेलं आहे, तर कंपन्यांनी त्यांचे डोर्स ओपन केलेले आहेत, बिकॉज दे ऑल्सो रिक्वायर्ड पीपल्स. म्हणजे एवढी गरज आहे सध्या कंपन्यांमध्ये, तर त्यांनी त्यांचे दरवाजे पूर्ण उघडलेले आहेत की फक्त अप्रोच हा आपला गरजेचा आहे. प्रत्येक याच्यावर तुम्हाला वेबसाईटवर तुम्हाला मिळून जाईल की बाबा कुठे आणि कसं अप्रोच करायचं आहे ते. त्यानंतर मग रिझ्यूम कसा असायला पाहिजे, इथे आपण आपल्या मुलांना गाईड करू शकतो. फ्रेशर्स असतात, विदाउट एक्सपिरियन्स, तर एक शॉर्ट बट स्वीट, म्हणजे असा एक छोटा रिझ्यूम पाहिजे, टू द पॉइंट पाहिजे. बाकी म्हणजे त्याच्यामध्ये नंतर मग आपण जर का इंटरव्ह्यू जर का बघितला तर कॉमन क्वेश्चन्स जे असतात, आता जसं की प्रत्येक प्रोफेशनला की बाबा टेल मी समथिंग अबाउट युअर सेल्फ ऑर युअर बॅकग्राऊंड, फॅमिली बॅकग्राऊंड, ही जी क्वेश्चन्स असतात, तर ते कुठल्या पद्धतीने, कशा पद्धतीने, कुठल्या टोनने स्वतःला कसं इंट्रोड्यूस करून द्यायचं, ह्या पण इंटरव्ह्यूची तयारी पण आपण इथे करून घेऊ शकतो. पर्टिक्युलरली आता मी इथे एक फार्मा मार्केटिंग घेतलेलं आहे, किंवा वाय यू आर इंटरेस्टेड इन फार्मा मार्केटिंग, वाय यू आर, व्हॉट यू नो अबाउट द फार्मा मार्केटिंग. हे कॉमन क्वेश्चन्स असतात प्रत्येकाचे. तर ह्या छोट्या छोट्या गोष्टींची त्यांच्याकडनं तयारी आपण करून घेऊ शकतो, किंवा त्यांना आपण सजेस्ट करू शकतो की बाबा या गोष्टींवर तू थोडासा अभ्यास कर, जेणेकरून की इझिली त्याला कुठलीही ऑपॉर्च्युनिटी ट्रॅक करता येईल. So these are few things about pharma marketing. And finally, if you will say 5 principles for lasting career in pharmaceutical marketing. First thing, stay curious. म्हणजे मी तर म्हणेल की हे फक्त मार्केटिंगसाठी म्हणूनच नाही, परंतु प्रत्येक ठिकाणी क्युरियस असायलाच पाहिजे. कीप लर्निंग तिथं लॉंग लास्टिंग आहे, अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत माणसाने शिकलं पाहिजे असं आपण म्हणू शकतो. लर्निंग ॲटिट्यूड हा लाईफ लॉंग असायलाच पाहिजे. त्यानंतर मग बिल्ड रिलेशनशिप,
बिल्ड रिलेशनशिप इन कॉर्पोरेट सेक्टर. दिस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. कारण कधी कुठला माणूस कुठे कामाला येईल आपण नाही सांगू शकत. कारण आज आपण एका कंपनीत काम करत असतो, आपले काही जुने कलिग किंवा मित्र दुसऱ्या कंपन्यांमध्ये काम करत असतील, तर आपले रिलेशन जर का चांगले असतील तर आपण तिथे अप्रोच पण होऊ शकतो. So in corporate sector, this point is also very much important. Build relationship. त्यानंतर मग कम्युनिकेट इफेक्टिव्हली. कम्युनिकेशन प्रत्येक ह्याच्यामध्ये चांगलं पाहिजेच पाहिजे. तुम्हाला प्रोफेशनल लाईफमध्ये आल्यानंतर प्रत्येकासोबत एक पद्धत असते मित्रांसोबत बोलण्याची, कलिग सोबत बोलण्याची, प्रोफेशनल फ्रेंड सोबत बोलण्याची. तर ह्या पद्धती त्याला जमल्या पाहिजेत. आणि त्यानंतर मग मेंटेन प्रोफेशनल इथिक्स. दिस इज ऑल्सो मच मोर इम्पॉर्टंट. कधी कधी तर आपला मित्रच आपला साहेब म्हणून सुद्धा येऊ शकतो किंवा आपला मित्रच आपला सबऑर्डिनेट सुद्धा असू शकतो. सो देअर वी हॅव टू मेंटेन प्रोफेशनल इथिक्स. सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स जे की आपल्याला कॉर्पोरेट सेक्टर मधल्या हे खूप गरजेचे पॉइंट आहेत, हे आपल्याला मेंटेन करायला लागतात फॉर करिअर ग्रोथ. एक फायनली ही जी शेवटची जी लाईन आहे ती मी एक ह्याच्यामध्ये एवढ्यासाठी टाकलेली की बाबा एव्हरी सक्सेसफुल लीडर बिगिन्स विथ अ फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी. टेक्निकल एक्सपिरियन्स मे गेट यू इन इंटरव्यू, बट professionalism build lasting career. Professionalism is very important in our professional life. This is what about the pharma marketing. म्हणजे ह्याच्या व्यतिरिक्त मला असं वाटत नाही की बाबा काही पॉइंट्स असतील, तरीही तुमच्यामध्ये जर का काही पॉइंट्स असतील तर डेफिनेटली यू कॅन सजेस्ट मी, गाईड मी. सो मी अजून त्याला म्हणजे असं माझ्या ह्याच्यामध्ये हे करू शकतो, ऍड करू शकतो. तर इथे मी एक माझं सेशन संपवतो आहे. यामध्ये जर का कुणाला काही प्रश्न असतील किंवा काही विचारायचं असेल तर डेफिनेटली यू कॅन आस्क मी. So hope you like this session. Finally, I'll say thank you very much for each one of you for giving me this time. आणि फार्मा मार्केटिंग साठी म्हणजे किशोर सरांकडे माझा नंबर आहे. जर का कोणाला ह्या प्रोफेशन मध्ये जर का काही कोणाला करिअर करण्याची इच्छा असेल तर डेफिनेटली आय विल गाईड हिम. थँक्यू. ठीक आहे सर. थँक्यू सर. पुढे जाण्याआधी दोन सूचना आहेत. त्या अशा की व्हॅलेडिक्टरी फंक्शनसाठी व्हाईस चान्सलर येणार आहेत, तरी सर्वांना विनंती आहे की शेवटपर्यंत थांबावं. तसेच आपल्या पॉझिटिव्ह ग्रुपवर फीडबॅकची लिंक आलेली आहे, सर्वांनी फीडबॅक फॉर्म भरून द्यावे. यानंतर मी बक्षी सरांना विनंती करतो की त्यांनी 2 शब्द बोलावे. So thank you, Sunil Kulkarni sir. It was a very nice lecture delivered by you. You explained well the opportunities in pharmaceutical marketing. Even you talked about how India is going to be a global powerhouse in marketing. You explained very nicely the traditional routes and modern ecosystems. Also, you throw light on the science behind it, the strategy behind it, what kind of communication is required in this field and ethics. So how careers can be aligned in pharmaceutical industry and how the students can enter in pharma as their career profession. So thank you very much. It was a very informative lecture. या ठिकाणी फक्त एक 2 गोष्टीचा उल्लेख मी करेन या निमित्ताने सर, की तुम्ही वैद्यनाथ मध्ये कामात आहात, तर तुम्ही जर तुमच्या मॅनेजमेंटशी जर बोललात आणि जर आमच्याकडची काही मुलं जर तुमच्याकडे इंटरेस्टेड असतील तर त्यांना आपण जर ट्रेनिंग देऊ शकलात तर त्या अनुषंगाने आमचंही ओजेडीचा प्रश्न थोडासा सॉल्व्ह होईल आणि मुलांनाही त्याचा फायदा होईल. आपल्याला माहिती आहे की
मेजर अपॉर्च्युनिटीज ज्या आहेत त्या सर्व्हिस सेक्टरमध्ये आहेत आणि सर्व्हिस सेक्टरमध्ये जॉब मिळवण्यासाठी ज्या काही स्किल रिक्वायरमेंट्स आहेत त्या स्किलच्या रिक्वायरमेंट्स आपण OJT किंवा प्रोजेक्टच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना देऊ शकलो तर ते विद्यार्थ्यांच्या जास्त फायद्याचं राहील. कारण शेवटी आपण प्रश्न आपले आयडेंटिफाय करायचे आहेत, आपणच आपल्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करायचं आहे, आपणच प्रश्नाचे सोल्युशन्स काढायचे आहेत. विद्यापीठाच्या काय गाईडलाईन्स आहेत त्याचा आपण अभ्यास करावा आणि विद्यार्थ्यांना फॉर्मल एज्युकेशन बरोबर एखादं ॲडिशनल स्किल आपल्याला या माध्यमातून देता येईल का एवढा आपण एक टीचर म्हणून प्रयत्न करूयात. या ठिकाणी आम्हाला सर्वांना आपलं लेक्चर आवडलं सर. सो थँक्यू फॉर बिंग विथ अस. थँक्यू व्हेरी मच. मी कुलकर्णी आभार मानतो की त्यांनी इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटीज बद्दल आपल्याला माहिती दिली. तसेच बक्षिसासाठी सुद्धा मनापासून आभार मानतो. यानंतर आपण लगेच नेक्स्ट सेशनला सुरुवात करत आहोत. नेक्स्ट सेशन आहे इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन्स अँड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आणि त्यासाठी आपल्याला प्रोफेसर प्रकाश जाधव सर लागलेले आहेत. मी जाधव सरांना विनंती करतो की त्यांनी मंचावर आपले स्थान ग्रहण करावे. जाधव सरांना विनंती आहे त्यांनी तसेच या सेशनसाठी चेअरपर्सन म्हणून DK केंद्रे सर लागलेले आहेत. मी सरांना विनंती करतो की त्यांनी दोघांनी पण मंचावर स्थान ग्रहण करावे. रिसोर्स पर्सन आणि चेअरपर्सन या दोघांच्याही स्वागतासाठी मी देशमुख मॅडमना आमंत्रित करतो. आपले रिसोर्स पर्सन प्रकाश जाधव पेंटर्स वाला प्रकाश जाधव सर हे HOD आहेत केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटचे श्री गुरु गोविंद सिंग जी इंजिनिअरिंग आणि टेक्निकल इन्स्टिट्यूटमध्ये. तसेच त्यांना खूप वर्षांचा अनुभव आहे इंडस्ट्रियल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह आणि अकॅडमिक सेक्टरमध्ये. तसेच सरांना बँक ऑफ इंडियातर्फे बेस्ट टीचर अवॉर्ड सुद्धा मिळालेला आहे. त्यांचे खूप सारे रिसर्च पब्लिकेशन्स आहेत. तसेच he has also contributed in a book published by Springer in 2022 आणि he is involved in various activities related to CPCB Central Pollution Control Board यांच्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये सरांचा सतत सहभाग असतो. आपले जे चेअरपर्सन आहेत DK केंद्रे सर ते प्रिन्सिपल आहेत ग्रामीण महाविद्यालय वसंतनगर येथे. यानंतर मी जाधव सरांना विनंती करतो की त्यांनी सेशन सुरू करावे. Good afternoon to everyone. I think after lunch this is the second session. First of all, I am very much thankful to Swami sir. He has invited to me discuss on the industry linkages for sustainable development in academia.
So I have put one picture here. Can you imagine that what happened with these things, that this is a guy who is a student, and this is the industry, and there is a door which is opening to the industry. So this picture shows that there is a gap between the industry and institute. Industry and institute relationship is nowadays a need of time. So we are going to focus on these institute-industry relationship, which is very important for the employment. Why we are going to take education? Main purpose of the education is we have to educate and to get a good job in society for the survival of our life. So, flow of my work here, my talk is introduction, challenges in align with education with industry needs, national education policy 2020, on the job training, industry oriented education, industry institute linkage component, triple helix model, challenge of university institute industry linkages in technology transfer, issue related to industry linkages, training and development module, project-based learning, implication for the policy related to IIL, and the conclusion. I know you are going to say that our education is not professional. BSc, then the art, commerce, science. These are the streamlines mainly. I think that you are from these three lines. But now the age is that every faculty, every branch has to correlate with the industry. They have to establish their relationships with the industry for the project-based learning concept. So, why I am going to say, in today's rapidly evolving global economy, the disconnect between the formal education and real world employment. This is the main concept, that is the gap between the formal education and real world employability. Bridging education and employability through the targeted future skills development has emerged as a strategic imperative, particularly in India. What happened in India? Nowadays there is a demand driven by the AI, digital transformation, sustainability, IoT. These are the new technological era which is coming in this age, and we have to cope up with the system. Otherwise, we'll lag, and the employability or generation or the job opportunity will be less. So that's why the industry institute linkages have very much importance to overcome from the gap. So this is the overview of India. The economic survey 2024 to 25 revives us that only 8.25% of graduates secure jobs. See, this is the record, or this is the survey which will be give me that 8.25% only the job who has scored by the graduate. Not only from the engineering, but all streamlines. So with over 50% employed in elementary or semi-skilled roles. So these gaps, this skills gap India 2025 manifestos in the multiple ways. What are the multiple ways? Outdated pedagogical approaches emphasizing rote learning over experimental application. We are learning traditional things.
we are not going to develop new transformations in education field. That is a experimental based learning. Limited integration of emerging technologies in higher education. There are limitations are there, certainly, and insufficient soft skill training in communication, critical thinking, and adaptability. So you have to pay attention on these three things: communication, critical thinking, and adaptability. What is the result of this lack of this? Employees struggle to find job ready talent, industry, whatever the skill industry needs, that skill we are not going to provide to industry. So there is a leading to prolonged vacancies, higher training costs, and slower innovation. This is also one of the poor or weaker section or point from our education system. So, despite of progressive policies like the National Education Policy NAP 2020, which promotes multidisciplinary education, multiple entry, exit options, and industry integration to come over the hurdles of this gap. Rigid curricula, faculty skill deficit, and inadequate infrastructure, limited experimental learning. Many institutions remain supply-driven rather than the demand-oriented producing graduates. So this is a mismatch. One of the example here I am going to put up in front of you that there are near about 140 there are near about 300 engineering colleges are in Maharashtra, and every year we are going to produce near about 50,000 engineering graduates. What about their jobs? Only 15 to 20% students are getting the job, and what about others? The data is inadequate. Nobody can say what happened with these students. So this is a story of the engineering section. Then what we can say about the other these three sections: science, commerce, and arts. So there is a need to put to industry institute linkages. And what happened now? The industry have a skilled manpower, need to scale manpower. This is the overview of the National Education Policy. So I will not read it because you know that National Education Policy, and you are already gone through the development of your syllabus. So main ideas of NAP 2020, what is this? Student-centric learning, more practical and experimental learning. You have to give the students more exposure to the practical and experimental based teaching methodology. Development of skills and creativity. Internship and industry exposure. Problem solving ability. So this is very important thing, that problem solving ability is a skill enhancing part of the system that is we are going to lack in our educational system. Better connection between the education and employment. This is also important part, and NEP mentioned for this. What is OGT? So your conference, your workshop is on OGT. OGT means what? On the job training. Where from it come? Where from it come? Basically, the job training come from the industry, come from the societal, professional dealers,
professional agencies will give you the OGT. So training is, this is related to all training and experience with the industry and professional owners. Why OGT important? Real work experience, understanding workplace condition, better technical practice skills, then the more confidence to develop in students. Better communication and teamwork, students become more job. So these are the concept of the OGT. I think earlier speaker has been discussed on these points. What are the steps? So first step is select industry, select professional organization. Second, decide learning objectives. Third, prepare students, motivate students. Fourth, conduct training program, training plan for the student. Fifth, monitor students. When you will be joined the training program, then you have to monitor. Evaluate performance and give feedback. So this is the framework of OGT. I will give one example of this OGT. In our technical profession, we have given a focus on OGT already from last 20 years. Our undergraduate final year students gone through the 6-month training program at the industry. We are motivated to them to take the 6-month training in the industry. As being faculty member, we are going to select the industry, which industry is suitable for our students. We are trying to give the resources to them through the industry, through the CSRI fund of industry. Then we are going to keep the track record of the students, which project they are doing in industry, what kind of work they are doing in industry, what is their regularity in the industry. Every week or after 2 weeks, we are going to take the video conferencing for the students' improvement and progress. Also, we are going to give the supervisor at industry supervisor, and after the completion of training program, after the completion of project, we are calling the industry person for the examination. 50 marks are given for the regular evaluation in between the semester, and 50 marks are given for the final attempt exam. And final attempt exam has been taken by the industry person or IIT, NIT peoples. So 50 marks is in their hand, and they are thoroughly inviting evaluating the students and giving the marks. So this kind of framework we have already followed, but the wish of the government and the things are that the module will be also evaluate and the model will be run through these the streamlines. Industry oriented education is a purpose of this OGT. Education connected with the real industry needs. What are the industry needs? When I am sitting in the side of the faculty, then I don't know the industry needs, because we are not going to connect with the industry. Industry having the different needs. We are going to taught the students theory based, but practical aspects we are lagging. Whatever the practicals we are conducting in our lab, that is not related to industry work. They are only theoretical purpose we are here getting from the students. So the connectivity of industry related work, this is the gap which is missing between the industry and institute.
Focus is not only on examination mark. Our focus is only on examination mark. What grades we are getting the students. स्टूडेंट्स को भी लगता है कि मेरे को ग्रेड क्या होना चाहिए, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ए प्लस प्लस. बट व्हाट इंडिकेट्स? Is it indicate the students have the full-fledged knowledge? Is it indicate that he having the problem-solving ability? Is it indicate he having the logic thinking, which is a need for the industry? So, industry requirements are considered while teaching. This is a very important aspect of OJT. So, simple meaning of the OJT is that learn what you can actually use at work. This is simple meaning. So, the focus of the teaching should be on this point, that learn what you can actually use at work. So why do we need industry-oriented education? Industry needs skilled workers or skilled people. Students need practical knowledge. Technology change quickly. Nowadays, have you seen that the mobile phone in 2002 or 1, the mobiles are not smartphone. But nowadays they are smartphone. Computer is in your hand. Technology transformation is a very faster. So we have to cope up with the technology transfer. Classroom knowledge alone may not be enough. I am going to taught the theory, but that is not enough. The requirement of theory is a workplace equal to practical work. Then the fulfill of the employment is, or whatever the employability needed in the market. It improves the employment opportunities, then it reduces the skill gap. So why we are discussing on these industry-institute linkages? Companies get skilled worker and students get practical training, internships and better job chances. Main ways they work together: student internship, guest lectures, curriculum design, joint research, industrial visits. These are the main component of our industry institute linkages. So these are the components which are very important. Industrial visits by the faculty as well as students. Internships, you provide them internship in a summer vacation, winter vacation, or you put a 6-month training component in curriculum. OJT programs, you have to conduct these OJT programs monthly for the teachers as well as the students. Industrial projects, you give the industrial project to student. Somebody will be asked to me, sir, we are from the commerce side. How can we give the industrial project? This is the question, maybe raised by you. Yes, you can give the industrial project to them. Why not? But you have to connect with the industry. Industry finance department is one of the important department in industry. Key finance. Finance department is the key department in the industry. You can provide, there is a 3-month training program for the student with the industry peoples to understand how the account department will be run by the industry persons, industry peoples. So this is the opportunity, but you have to connect with the industry. There is
no need to say that we are from the commerce, we are from the art, how will we connect with industry? Everything is in industry, but you have to find the opportunities for the student. Workshops and case studies. Case studies are again motivate to students. What are the case studies? You give them examples that how the employability increases through the previous students, those who have done the in-plant training or training in the industry or project-based training. So that will be the case studies which will be arrival for the coming students, and they will be motivated students. Industry-based assignments. You give small assignments that students will be visit to industry and get the assignments and perform the things. So this is again important part of our industry linkages. There are three important component: students, industry, and academy. These are the interlinked three circles are there. So students have to get a technical skills, lateral thinking skills, then the upgrading system dynamics, then the preparing project deliverable, highly trained individuals, then the innovative ideas. Industry supervise students in project, corporate training, support to the finance projects, then the resource sharing. For example, we are going to share the resources. SDGs having some resources, and always we are going to share these our resources. Technical resources, technology transfer, then we are sharing our labs. So these kind of benefits will be get in this one. Academia, engage industrial professionals, industrial relevance in the research, you can get the in the research. Students counseling, then the industrial collaborations. Just I am going to give the example. We are having our MOU with the Godavari Drugs Industries Limited, Nanded. They are yearly they are going to support us of 90,000 rupees from the CSR. Out of 90,000, we are going to give the 50,000 to student for the motivation in the field of seminar, jobs, projects. 40,000 we have kept for the students' various activities. So industry can give the money when you are performing well, and student, you are planning for the student eccentric activities. So this is a triple helix model, which is again technology transfer and innovation is a center. Who are the stakeholders for this? Government, university, institute, and industry. So everyone has their personal roles. Government has give their inputs to the system. Now Apprenticeship Act is there. What is the purpose of Apprenticeship Act? To involve of students, to give them training and enhance their skill, which will be used by the industry. And government will be give the fund. 50% money will be given by the industry, 50% given by the government. Then the university, they are having the come under the process, all the processes, teaching, research, evaluation, and industry, they are getting the output through the technology transfer and innovation. So this is the industry-institute interaction. What are the components and what are the parts of these industry-institute interaction? Placement, internship, scholarship, industry supported courses, projects, entrepreneurship development,
employability skills development, advisory board, industrial training, soft skill training, guest lectures from the industry persons, and industrial visits. So this is the important, what I am going to say, the part of the industry is to interaction. What are the challenges of university? Industry linkages in the technology transfer. Knowledge difference. There is a lack of knowledge difference between the industry persons as well as the faculty. They are not matching their thinking process. What need industry? Exact what kind of knowledge need industry? Goal differences. Goal differences is again, there is a difference between the two industry and the institute. So commercialization, curiosity driven versus problem, long-term, short-term goals. So which will be difficult to evaluate outcome of the industry. Cultural difference. There is a lot of cultural difference. Teaching profession is a different, industry profession is a different. Industry profession is a result oriented. Problem solving orientation is there. You have to solve the problem within the time limit. There is a time framework you have to do the job. But what about our faculty? What about our teaching field? So this gap is very important. And this culture is very important. The lack of trust and communication between two parties. Why industry is not coming towards, they have not trust on us. As an example, in US or in UK, industries are going to driven the institute funds. Why? Industry giving the problems, their real problems, and the research team of the institute is going to work and they will be solve the problem. And after then, industry will be provide the funds. Even though in IICT Bombay, I am giving one example of IICT. There is an industry chair professor. There is one position which will be given by the industry chair professor in IICT Mumbai. They are going to full-fledged salary as per UGC now to that professor. That chair post is given by the industry. Why? Because they are having the trust. Trust is very important. The cost and risk involved in the collaboration process. There is a risk is also, cost is also. Who will bear the cost? Some issues are there. What are the issues? Contemporary institutions and universities lack of dynamism and innovative approaches to link curricula towards the skill formation. Our curriculum is not linked with the industry. This is a major drawback. Intense competition, resource constraint have brought unprecedented pressures and challenges to the industry and institute collaborations. Once a task has been given by the industry, then the pressure will become on the institute. And you have to sustain the pressure. You have to give the result. So the pressure will be not put up by the faculty or the research institute. This is one of the major threats between the industry and institute partnership. So the gaps are curriculum gaps. So
all these three segments are there: industry institution stake, then the industry stake, and then the outcome. So everyone at their place are there, right? But the gap is there in the curriculum. Very less or no contribution from the corporate towards the making syllabus. As a NEP 2020 designed the new curriculum, how many institutions has taken a help of industry? This is a question mark. How many institutions, universities have been given a chair to the industry person on their board of studies? This is again question mark. Industries take outdated syllabus. Industry doesn't want, because new innovations, new syllabus, new things are coming and you have to improve. Teachers every time upgraded with the industry. What happened in industry? Teachers has to know. Outcomes, students who appear as a candidate find it difficult to relate to the expectations of the corporate. What is outcome? Students are not getting job because they are not having the enough knowledge, enough skills as per the requirement of the industry. Skill is again from the three segment, the skill is important. Technology is again institute stake, industry stake, and the outcome. So outcome is can't find it difficult to cope up with the technological requirements of industry. If train also results in a to retention problem. Yes, as a being I am teacher, I am going to taught a thermodynamics law, first law of thermodynamics, if the science teachers are there. But what is applicability? How we can correlate with the industry? We are not giving the task to students. You correlate the applicability of the Newton's law, first law. So this is the gap. Involvement, again the involvement, self-motivation is a question. Leadership comes from the various authorities, from the industry as well as the institution. Vice Chancellor, professors, head of the department, directors, these are the leaders of the institution. Industry persons, industry COEs, vice president, then the managers, these are the industry leadership. Both are not coming on the one dais. They are having always controversy. So that's why the industry institute relationship will not develop in our region or in the Maharashtra proper. Then what is the innovative mechanism? Innovative mechanism to build strong industry institute relation. Entrepreneurship development cell should be made more effective by keeping a record of how many entrepreneurs have created and calling them back to upgrade and update. Entrepreneurship seal is very important. How many colleges have formed their entrepreneurship cell at their institute? Can anybody raise their hands? How many colleges have the entrepreneurship cell? कुणाकडे आहे की नाही एंटरप्रेन्योरशिप सेल? किती कॉलेजेस कडे आहे? Okay, that is good thing, but very less numbers. Educational versions of software should be made affordable. Technical assistance should be provided for the same. This is cost. Cost is important here. Formal MOUs and agreement between the industry and institute should be encouraged. How many institute has a MOU with the industry?
here in this hall, कोणत्या कोणत्या इंडस्ट्री is the professional organization is there with MOUs? So that is important part. Then training and development is one of the important factor component of our industry institute relationship. What happened? Proper coaching we are getting, proper teaching, improved knowledge, practical knowledge, then the improved performance of the students as well as teachers, grow experience, improve skills. So when you are going to think about the training and development, then all these factors which are going to improve from the students as well as the teachers also, faculty also. So these are the training and development components. First is identify training needs. What kind of training needs will be there? Our students. Then the set training objectives. We have to set the training objectives. Design of training. Design the training program. Implement training program. Evaluate results. After training, what students did, what kind of knowledge they have been grasped. And review and analyze. Who will be reviewing? Teachers as well as industry persons will be take the review and analyze the student's skill. So next part is the project-based learning. How many institutions are doing project-based learning? How many institutions? Do you know the concept of the project-based learning? Project-based learning linked with the industry connects classroom theory to the real world work. Students solve live problems supplied by the company partners. Gaining technical know-how, teamwork, abilities, and direct career readiness under joint mentorship from the teacher and industry. So project-based learning is an important component of the industry institute linkages. Core models of the industry link PBL, sponsored capstone projects. So companies will give the sponsored projects. They are going to provide the money, seed money for the project. Challenge-based, so short focus collaborative events. You do the short collaborative, focus you short goals. Don't put a long goals because your students are living for 3 years. So accordingly you set the goals for a semester, for a year, for academic year, for a semester. According to your need, you set a challenge-based. Dual mentorship projects are guided simultaneously by the industry person as well as your teacher. So these are the core modules which is linked to the industry. Teacher PBL. So what is the concept of the teacher PBL? Teacher project-based learning. So teacher has to get these activities he has to perform here. Align standards as per industry, build the culture of the industry with our students, manage activities, he has to manage the activities. Then the student learning he has to do, what kind of things he has to give the students, assess student learning, engage and coach, design and plan. So these components has to assess by the teachers. He has to develop these skills and accordingly the project-based learning method he have to develop in his curriculum. Maybe you are from the art, maybe you are from the science, maybe you are from the commerce. Project-based learning is very important component.
Then systematic procedures in establishing industry linkages. How can you establish the industry linkages? Search for prospective industry partners, proper industry partner. If I am in Nanded, then I have to search the around industry, which is going to give the response to me. Send proposal letters. You have to send the letters and take the follow-up visits. Set on appointment for the presentation. You have to prepare a presentation. What you need from the industry. Conduct site visit for the work-based training plan, which is called as a PBL, project-based learning. Finalize the training plan and MOU. How many institution has a MOU? How many institutions? Memorandum of Understanding. Present the training and placement MOU approval, coordination and monitoring, work-based training evaluation by the coordinator and industry. So these procedure, if you are going to systematically set, then you can get a relationship with the industry. So this is the bridge the skills gap. Knowledge, experience, learning, growth, competency, advanced training, and the training and the ability. So this is the bridge, the skills gap between the student and industry. Policies are very important for the IL, industry institute linkages. Improving the resource and funds that are available for the implementation of successful school industry programs. Promoting a role for the industry which is proactive. That means you have to become proactive. Reviewing the different training packages to meet the needs of the student on different pathways, different curriculum, different courses. Ensuring the student learn skills which can be transferred to other situations. So this is the short review of my department. Curriculum of BTech Chemical Engineering developed as per the NEP 2020. MDM and OE subjects are included to get appropriate major and minor degrees with respect to core branch. Just like chemical engineering and polymer technology. Chemical engineering is a major branch and polymer is a minor branch. So students get the job in the industry. Major in chemical engineering and minor in polymer technology. Industry persons placed on the board of studies. We are having 2 industry vice presidents on the board of studies. 1 semester students are undergone industrial training supposed to solve industrial problem during 6-month program, which is assigned by the industry. Industry expert talks organized during academic semester. Involvement of industry expert as an adjunct faculty. You having the adjunct faculty in your institution, industry persons,